how are you? Mko aje? Welcome so much. It is Women's View and we are here. Obvious conversation that we need to hit on, and I'm so happy every time we come here because there is always something to carry, and this table is full, you know. You just have to come and pick on some things that will help your life, because this show is for educating, entertaining, and also informing us. So we are here. I'm your host Shiro Wangige. Keep this conversation running. Our social media handle, we are GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. Thank you so much for joining with us. And the conversation today, we are going to talk about how to bring back good mood after an argument, you know, in workplaces, between our relatives, our in-laws, you know, every relationship, in our marriages, in people who are dating. Talk of any argument that can arise between you and any other person. How do we bring back that good mood? Because most of the times we find that we have run into an argument with someone, and then it takes us forever even to go back to how things were. So this is why we are here, and I'm not alone. Joining me today is a very good friend of mine who has been here before, and we are so glad that she's here and wants to teach us more and also to inform us on how to keep this life easier, you know, simpler, because she's touching on those small things that people think they are not important. Thank you so much, Pearl, for coming. Thank you. Kindly introduce yourself to our viewer. Okay. Thank you so much for the opportunity once more to be with you. Yeah, for those who don't know me, my name is Pearl Blessing. I am the CEO of Start with Pearl, which is an inspiration, motivation, and mentorship program. And we look at how to make life easy by looking at those things, simple things that we ignore, and that can cause your life to be very good, but you may lose the point when just because something very simple. And that's why we are here today. And thank you so much for coming. It's always a nice thing when we have you on board. Now, when we are talking about argument, you know, especially people who, you know, kuna watu hawajuagi kufanya argument, and sometimes arguments could go overboard. Inakuwa sasa imebadilika to chaos and things. So on a lighter note, what do you think about when we talk about argument, and how should we take it? Unajua hata saa zingine ni vizuri tujue vile tunafaa kufanya argument. Okay, what happens when an argument comes is it means some people are not agreeing on something. That's what brings out an argument. And I usually say that's what causes people to be anger, build bitterness, and to become sad. But the best thing, what you should do always when you are angry and when someone attacks you, or what you are talking about is not pleasing to you, there's something we call the stimulus and the response in communication. When you have stimulated me with something that causes me to be angry, I have the power in my life to make a decision whether to respond negatively or positively. And if I find myself gone into the argument and I'm angry, and already we have eaten the argument and it has gone to the peak, sometimes at the end of it, what you should do, you withdraw from the scene and you try to cool off. Someone said, when you are very angry and you are writing a message to someone, just don't send that message. Then in the evening when you are not angry, read it. See how stupid you are. You know, which unaweza jichekelea sana. Nini because saa hiyo there was something. Sijui inakuanga ni demon ama nini. Vitu zinakutoka ndani yako. Yani unakuja jioni. Sasa usitume hiyo message because you are very angry. So your response will not take you to send the message. So you will stay at the stimulus part. Then you cool off. Then come and read what you were to write. And the impact that it would have brought. Because let me tell you, we need people around us, in family, in a place of work, in marriages and everywhere. But you can lose a relationship that carries your destiny just because you don't know how to respond to what you are saying. So usually anger and bitterness and all those things and arguments, all those, you just need to be very sober. And I think it's something we can control. Something that can be controlled. But you find, before you come to this argument, as I said the other day,
there's something called being defiled. When you're angry, you defile others and you defile yourself. So you find before you came to this argument, maybe someone had also stirred you before into anger. Then I come and meet you when you are already hot. Then I bring another argument. You go to the peak. So there's no time even to think. But if you can take time between that, when you are stimulated into anger and argument, and before you make your response, you can cool off and even walk away. Or take a glass of water. There are people who usually say, mimi napata na visirani, you know, arguments, people call them visirani. Zinanipata sana. And then you try, kuna mtu anaweza argue in a day like 3 times. And then na visirani zinanifuata, you know. There's a problem. What is wrong? Go to the root. Huyo mtu tunaweza pata maybe ako married kama wewe. Na pale nyumbani already bedroom mshaharibu, hakuna communication. That brings bitterness to women. Anatoa huko. Anakuanga, unajua, you never know that you are bitter if you are not sexually satisfied. But it brings bitterness to women. Are you serious? I'm serious. Okay. And you know, most of men have made women to become sex tools. They don't even How know. Is that? Yeah, you know, in sex there is what we call climax. That's what will bring you the joy in your life and your marriage. So some people have never known this. They're just in a marriage. They become sex tools to their husband, and those people are bitter. Utampata akichapa house girl, amechapa watoto, amevunja glass. Kuna kitu kinamsumbua. Are you trying to say there's a happy hormone that comes after that? Yes. But usually that happy hormone cannot come out until you go to the peak of it. But usually most of the sex people that are in their marriages, it is just you become a tool of sex to your husband. That is usually to women. I don't say that's the only thing, but that is a root cause of many women. They are bitter. Ndio anaenda akikosana na kila mtu kwa kazi, ajui, kwa matatu. Ajielewi. Yeah. So kuna kitu amekosa. Okay. Now because as we said, she's married. So she's sexually active for the sake of their husband. The grace is already present, but she's not being helped. So it grow it in a build up. So huyu mtu atakuwa bitter. Si yo peke yake. I'm giving an example. An example of what could bring out. Usually that could be a key one in women. So huyu mtu utapata anakasirikanga tu haraka. So atakuja ajidiscover. Anaweza kuwa maybe ni wengine wanapatanga familia za watu wako na hasira. Wote wanakasirikanga. Visirani. Kuna zingine unapata ni kama ni kama vile unasemanga kama genetic. Kuna asthma. Wao ni hasira. Yes. Hasira tu. And wanakuletea kisirani kila wakati. Now let us say when you're talking about family, mimi nimeoleka mahali kuna visirani kama hizo, especially sana wanawake tukioleka na mother-in-law, sijui shida ni nini. Kisirani tu inaanza. Acha nikwambie, si mimi niko na daughter-in-law. So I can give a very good example. There is expectation when your son marries. Na pia naye your expectations zake. Sasa unaweza pata kile mnakosania hata hakuna. Wewe unaona tu mama anionanga aje. Unaona? Na yeye anasema kwa nini anajifanya nini si basi niwaachie waishi vile wanataka. Unaona? I've gone through that. But when I came to realize that we just need to sit down and become friends, we are very good friends. Now, bringing us at the point of you are good friends. Lazima mlikuwa na arguments, yes, yes. And the basic here is to bring out that mood. Kwa sababu, you are saying very well, umulirudi now you're good friends. Yeah. But you know, there are people who always wanna push, you know, uyu mama ako vibaya. Unaona, even if tulisha have your argument, the relationship haijawai develop. So, and that is why we are here. We are healing that part. How do we bring up now the mood? To bring back that mood, there must be communication. You must realize I need her, she needs me. Okay, let us sober up and sit down. We are a family. We need each other. Can we talk? What is our problem? You find you don't have a problem. I don't understand. So can we start understanding? And you move on. Now, who will bring out your make your step? Sasa kama mimi in my case, I did. So inategemea all the mother-in-law is. Inaweza kuwa hata wewe, tuseme kama ni wewe. You usually say that if you are married, snatch
your mother-in-law from your husband. Make her a friend because she'll give you peace. And you'll also have peace in your marriage. Yeah, you'll have peace in your marriage. Just start buying unajua kuna wengine tunamnunulia gift hata hajaielewa ni gift ina gani. But you can create an environment. Yeah. Just ufanyie kitu haijafanyiwa na mtu. Okay. Yeah, just do something. Just must spend a lot of money, but you can create an environment too. So you are saying if you want a good relationship with your husband is when you become good friends with the mother-in-law. I'm saying it's one of them. You know, you look around. So kuna watu wanakuanga very close to their mothers. So if you are not agreeing with the mother, na yeye anataka keep his marriage, mnamtesa nyinyi wawili. Anakupenda, anampenda. Na haezi do without it. Hakuna vile sasa haezi waambia sasa nyinyi mjipange tu. Unaona? Lakini mnamtesa. Unashangaa mnapigania nini? Ulikuwa unaambia kijana wangu kwani hutaki kuoa? Ameshaona. Hutaki kuona mke wake. Unaona? So unashangaa what do you want? Unaona? So those things happen. But communication in everything is key. Tuongee na mother-in-law. Tuongee. Tafuta make her a friend. Sio lazima uende na mzee kumuona. Jipange tu mtembelee. Hata useme uko na business trip na kumbe umeenda kutembelea mother-in-law. Wow. Aone picha. Hata yeye atashtuka. Ai, hii nayo ni gani? Kama kuna hiyo kutoelewana, try to bring it back. And I want to tell you, there is a blessing. Kuna baraka huyo mama amebeba sako mama yako hawezi kukupatia. Na kuna zile mama yako amekuzaa huyo hawezi akakupatia. Yes. And you have come here, umekuja hapa unakuja kujenga boma yake. Si umemzalia? Umezaa wajukuu wake. Hata umemzaa yeye mwenyewe. Paka ukikaangalia unakachukia unaona kama ni yeye unaona. Alafu kuna wale ukikachapa then mother-in-law anasema stop hitting on the kid. Say it on my face. Anaona ni kama anajapo. You know people they have just all those weird things. Those things it is just purely communication. If we can find a way to communicate, even in workplace, even in marriage, even in family, you can solve these problems. But there must be communication. Kuna ule mother-in-law huyu ni moto wa kuotea mbali. We have had an argument before and maybe the relationship inarudi tu ina build up pole pole. But again now there is this either son-in-law or the son or daughter anaogopa. Kugo back ama kukua close to her asimkose. Now they are pushing everything and I feel when you are pushing someone it's like you are pushing family. You are pushing family. Kwa sababu kuna ngoja nikwambie, ushaiona mmekosana hamtaki kuonana. Then ile kitu ya familia imetokea. You are the two of you to make a decision and work together. So mnakaa kama strangers. And it is very possible just to mend. I'm sorry. Let me give you an example. That was for work. I'm a supplier. And there's a time I was given some t-shirts in a certain institution. Then there was this problem of corona. They come, they go. They got late, sikuweza kulipwa on time. So someone akawa ni kama anazuia. So kama mtu nikakasirika. Na nikamwongelesha vibaya. So ikugaka kama kumenyamaza. So yesterday I went to see the boss and I said, I'm sorry. I got worked up. And I'm human. It is normal. Yeah. But ningetaka kulipwa na singetaka uhusiano ukae vile unakaa. Sometimes there must be humility. In communication, humility is a must. Lazima mtu mmoja ashuke. Sababu kama ni argument imetokea na nyote mko juu. Tuseme for example, you and a husband mmekuwa na argument na mume hit up kabisa. Haya imeisha. Hata ni kama hutaki kumuona ama wewe unamwambia hata usinitafute na hata unataka kutafuta mali uende. Ile kitu sasa ile utakuja sober because it's like a demon. Tuseme tu ni pepo tu. Ukikuja back to normal because hata unatafuta which is the entry point. Unaweza kwenda huko unaanza kucheza na watoto. Ama watafuta kitu chenye unajua hiyo kitu anapenda kabisa. Utafuta vile itamchekesha. Hata jipata laughter iko na nguvu yake. Ushaiona huyu anaweza kuanza kucheka pale. Na hawajakwambia ucheke unajipata umecheka. Kuna vile that's how laughter works. Laughter can bring back an argument. Unatafuta kitu tu huko mnaanza watu wanacheka huko unaingia umecheka. Anajipata hiyo kafuraha. It flows like a river. Argument inakuwa now the part of argument inaisha. And obvious the good part surpasses the bad part. Yes. But there must be humility on one side. Kuna mtu atashuka.
Pia kwa kazi. Because pride, hapa kuna argument na pride zimeshuka na kila mtu anajiona ako sawa. Lakini you miss each other. So who starts? Na kuna kitu moja even when it comes to anger and also in argument. When such things happen, journal them down. Write. You know, when you write some things, like you meditate on it. Then when you write and read it again and again, unapata ni kama you are working on it and you are overcoming it. It is very easy for you now to say, I'm sorry. Just that. And let it be from your heart. Usiwahi sema sorry kama ni ya kujifanya. Ile ya sorry but but hakuna haja. Pole lakini. Pole lakini hakuna ni ya nini? Hakuna haja hapo. Hapo ni cosmetic. So if you have to say sorry, just be sorry and say it from your heart. And you would rather take some time before you say sorry, but at the end when you say sorry it means sorry. Usually ukitaka vizuri usiharakishe. Ndio hata wewe mwenyewe itoke kutoka kwa moyo. Ndio hata unaposema let us overcome this. Haijabaki kwa masikio na ingine huko kwa shoulders. It is gone. Usually sengine kitu ukikasirika sababu argument italeta bitterness. Enda usimame mahali kuna vegetation na kitu ka green kama hiki ama maji inapita. Simama tu hapo. Just watch that. There's something that happens when you watch green vegetation and water. Ndio unaona watu wanaendanga holiday. Nature. Just nature is good. Yeah. Kuna vile you cool off and you come back. And then you start realizing it's not necessary. But now I'm saying this. Let us look for the root. Ndio hizi hasira zikuwe na arguments zikuwe. What is not happening? If it's in a marriage, look at your sex life. Yeah. Kama imeanza kushuka, jua hapo tu mpita mtapigana tu. Lazima tupigane. Mtapigana tu bado. But if you make it in bedroom, hata kitchen, pesa ya chakula nini, vitu zote zitakuwa tu zina flow. Ile ni root. Hapo ndio root. Kwani wewe nikuulize, wewe ulikwenda kuosha vyombo? Siku kulikuwa na watu wa kuosha vyombo huko. Wengi sana. Hata angeajiri hapo wanakuja wanaosha wanaenda. So your main work in a marriage, what is it? Yeah. Sex. Yeah. So you prepare for it and plan to do it and do it well. I'm imagining my mother listening to this conversation. Sasa hiyo ndio shida ya culture ya Afrika. These are things your mother should have talked to you directly. She did, yes. But you know now. Bedroom. You know that one you talk when you towards marriage. But now you know there's always a way you don't want to say it open. You know, inakaa ni kama it's a demon. But I told you today. From today, stop hearing because I told you are personally a product of it. A good one. Yes. Okay. So talking about that, you know, they are very, I really love the way you are pointing out at sources of argument, you know, because before we know how to bring back the mood, we also need to know at least the sources so that if there is a way tunaweza ondokea hiyo, see it's best. Badala ya we go into argument, ndio tuanze ku build up on mood again. So what are the, like I've heard you talk about sex and it's something like it's the root. What else could be the source of argument, especially with relationships? Let's come to places of work. In place of work, there usually jealousy, competition. Me, I do team building for maybe companies. Let's say you are your staff. You want to go out for an holiday. So we come as team builders. So what we usually look at, and that's what usually causes those kind of arguments, is the way people communicate. You gave them a game, an indoor game. In that game, something very complicated, but you want to see how they are able to communicate. Then wakiwa pale on behalf of the management, I can be able to tell so and so they are not okay. They are not okay. If it is about maybe the way intelligence among them, you can be able to point them, they are brains, they can be tools for this. So those things also, mwezi kuja mstangaze pale mbele, mtakos maybe watu anze kuoneana wivu, watu anze kuinukiana. So kuna hizo vitu, usually jealousy, lack of communication, na
na tuseme what else. Ni hiyo tu hierarchy. Unatafuta vile utavuka uende mbele ya mwenzako. But that team building in a place of work is very important. Na watu usahau hizo vitu. Mnataka tu kutengeneza pesa mnafanya. Watu wanachokanga akili. Unapata mmefanya kazi mmechoka akili. You need something to go somewhere. You come out of your place of work. Mwende mcheze game, hata mdance. So but the end of it, hizo challenges zote zitakuwa zimeondoka. Na watu wanasameana. Pia workplace it's a place we also need to take holiday. Very much. Na watu si wana nini to we work throughout. There are companies that do that, you know. Usually those who know what to do at the end of the year, maybe media or where they call it, they go out, have fun together, have people talk, share out. Mnaongea, tunakuwa na time yako. Tuseme kama saa hii nataka kuona vile uko emotional. Naweza wapatia game kama nataka uniambie kitu kile kishaikuumiza kwa moyo mpaka usikie unataka kukumbuka kulia na mimi nikwambie yangu. So by that utakuwa umeitoa na hiyo uchungu. Hizo mauchungu ndio zinakujanga zinaleta argument on the way. Unapata huyu mtu ako na kitu cha zamani kinakaanga tu kikimsumbua na with time kinaweza kukua depression, stress ama arthritis. Magonjwa kanza mingi zinatokana na hasira. If you overcome hii issue ya arguments na build up kama vile tumesema arguments inaleta bitterness, ina build into inakuwa anger, ina build to bitterness. Hii nenda hivi inakuja kanza kama kwa watu wa kunyamazia hii ya kusema si wapigwe tunanyamazanga atakufa nayo kwa sababu aongee siku ile atalipuka ataua mtu kwa sababu ame build up. So speaking is very important. And also if it's workplace it's also good to have some time tunaenda we talk. We just tunaongea tunacheza and then naona tukirudi kufanya kazi everything's performance itakuwa juu sana. Give me that job. I'm asking for it online. You know, I'm also thinking how good it is, you know. It is very good. Kama hapa tunafaa sasa Ian tunaenda na wao huku kina James huku wote Cynthia tunaenda tunacheza game. Mwende pale Safari Park sasa mmepelekwa na management. For example, mnaenda mnakuwa na fun. Kuna fun ya outdoor games. Mnapewa ka game ka kucheza, mnakimbizana huko mnaanguka mnacheka. By the time end of it hakuna mtu akona shida na mwingine. Hakuna beef. Hakuna. Wewe kuna siku nilikuja kwa show nikapata mmefanya na hivi hivyo. Hizo vitu mkitoka hapo. Hizo vitu zimeisha. Hakuna. Wow. That is very nice. Mnakewa kama Zumba dance, you just dance, you dance yourself out. And then the mood inarudi too. The mood is back to normal. As we start 2020. Even in marriage. It's good to have time out. Mnaenda tu mahali, you build up back. Mnakaa tu mnakumbuka mahali mlianzia. Kwa sababu mshakuwa too busy, it is children, it is rent, it is food, it is what, there is no time for you and me. Yes. Just go out somewhere. Na mnafunga simu. Usipigiwe simu unajua unahitajika. Lakini kama ni ya kazi tuseme kama ni ya kazi mmepanga. Ni sawa. Nimezifanya. Nimeona nikienda na makampuni out. They come back very well. Wow. The performance goes up. Wow. So that's also a different way of snatching back the mood and also kuongezea productivity. Because in your argument iko na root. Iko na root. Kama vile tumesema in marriage utapata sex you are not satisfied. When you are told mwanamke is not sexually satisfied, they become bitter by nature. So that is one. If it is in workplace utaangalia uone hapana hii department na hii ni kama wamekuwa rivals. Wamekuwa kama two kingdoms. This will take them out somewhere. By the time they come back, nakwambia hata wanapelekana lunch wenyewe tu. And I also think people don't need to hold on to the past. That's what we started with. Nisema hivi, if you want to move on, drop your past. Because it is only hurting you. Unajua kuna wale wanasema huyu anajifanya tu hamjui just because you had an argument like 2 years ago and then you were so angry and you overreacted that one will define you the rest of your life. No, it should not. Huyu anajifanya tu and I think those are people you can't even come back to the good mood. No. It is always possible to do that because it is just about a will. God ametupatia kitu inaitwa will in our lives. So wakati mimi tuseme umenikosea na nime hold on you
na nakuwa bitter with you na tujasameana. I've given you the power of my will and you hold it then you leave me empty. Nakuwa kama niko empty. That's where mapepo yanajaa sasa ya depression, ya stress, ya nini. But if I release you, kama wewe ujisikii kusameana na mimi, it is gone my place, and mimi niko na amani. Yes, it's up to you when bebe. Na watu waache kukua na hizo roho kubwa za kubeba watu. Kuna watu hata kuna mtu alipatikana, kulikuwa mkutano ilikuwa mahali ya Injili. So mtu alikuwa na arthritis. Duno alipatikana, alikosewa na shushu yake akiwa 5 years. Ilikuja na word of knowledge. Na aliilia kabisa akisamea shushu yake na alikuwa amekufa. Immediately she forgave her. The arthritis ilimuondokea. Akasimama. Alikuwa anaenda ameinama hivi. Some sicknesses is out of bitterness. It grows, it builds, it becomes sickness. Hebu nikuulize, kama wewe utanikosea, nikuwe na uchungu, nipate kansa, nani mjinga? Sini mimi. Ni wewe tu. Yes. Juu mimi nilisha move on na life yangu. Hata labda ukumbuki. Mwingine maybe umedropiwa. Nasemanga hata tuseme asira ile mbaya kabisa, tuseme kama your wedding day. Jamaa ulikaa hapo na hiyo gold na akaamua akuji. That's the highest level of bitterness that you can have. Yes. Utakosa continue your life. Even like drop na mdrop. But many people bado wanazaliwa, unapata mwingine na unasonga. Many people choose to hold on to that. But it is to their disadvantage. Because ni wao watagonjeka. Freedom, you give yourself freedom by the will of your life. And there's a feeling that comes especially when your burden ya kukua uko na beef na mtu imekutokea, you know. When you are easy on a person you had an argument, there's just a good feeling. When you are bitter you are sick. Ni kama mimi hii wewe umeniwekea sumu hapa. Ama nimekuwekea sumu hapa. Sasa mimi ninataka wewe ukufe lakini nakunywa mimi. Nani anakufa? Because that is poison. Bitterness is poison. Sure. Yeah. So it kills you. Unaona watu wanatembea, wewe unaenda mpaka unaanza kuenda unainama hivi. Ukiwaona unasikia kukufa na utawaua. But that life is personal. So take care of yourself. Free yourself from grudges and walk free. And life is very sweet. Wow. For you to be bitter. Yeah. Very sweet. Imagine. Now that is the part you are missing. Viewer, it's so nice. Let us take a very short break. Don't be hard on yourself, you know. Just forgive. There's just a happiness that comes. And then your mood doesn't have to be every time you're angry. No. So I think it's the best. And also if you can, there is a way you can avoid argument. That is where tuko sasa. Yeah. How to avoid hizo arguments. And also tutakuja kujua vizuri how to bring back your mood, especially in after relationship after a big argument. Yes. Yeah, so let us take a very short break and then we come and pick on that. Thank you. Everywhere, GBS. Thank you. We are here, we are back, and we are still continuing with this good conversation with Pearl Blessing, and we are talking about argument, you know, how to bring that good mood after an argument. And Pearl is even explaining to us more on how we should avoid those arguments and actually the sources of argument, because if you know a source of an argument, obvious unaweza ipotelea, unaweza ihepa, you can escape it kabisa. So this conversation, still keep it running, keep your comments coming through. We are going to read if we get that chance, but we need to know how you feel about it and what else do you want us to talk about. Our social media handle, we are GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. So Pearl, before we went, thank you so much for how you brought out the issue of argument and actually the sources. And there's something you were saying how people should even avoid those arguments and even come back to whatever mood they had. Now we are here in the, let us talk about marriages. And in marriages we have, unajua marriages to argument hata ujuai kwenye tumetoka. Very petty things. Actually unapata zile vitu kubwa hamuargue, but hutu tudogo. Socks. Hey, socks. Hey, talk about it. And kushinda ukitumwa kwa nyumba. Kuja unipe hii remote yenye iko tu hapo, you know? Because someone just want to stretch and you are cooking.
you know. Yani, I'm just trying to say the arguments that come up from a relationship are from very small things. Yeah. So kindly, I would like you to point out those two issues for us to avoid, and tell us how should we solve it. Ndio tuweze kuavoid hizo vitu. Okay. Kwanza tulienda kwa root, tukajua inatoka wapi. Tukasema to communicate. Sasa unaona kama hicho ni kuja kwanza hiyo ya remote na mtu anapiga. Kitu ya kwanza si madharau, utakuwa na mdharau. But utakuja tu uchukue hiyo remote umtupie na maybe you click. Maybe hapa yeye hajakwambia kuna kitu anapitia, amenyamazia. Hiyo ku-click ataona madharau ya mwanamke ile hajaiona. So that is already an argument. Now, if you are not careful, it may end up into a fight. It may end up in breaking some things. Na inaweza chukua hiyo kucheza hata a week if you are not careful. Lakini ukiangalia what caused, hakuna. So hizo tunaziona kama petty, ndio tumesema kuna underlying issues. Now usually men, kwa sababu because of their ego and their strength, they go through things that they don't share. Now maybe kama yuko very close, I share na mamake, maybe ana father figures. Not everybody has a father figure. Sure. Wengine wako close na pastors. Unapata kuna kitu anapitia japata mtu wa kueleza. So hii yote inakujanga wewe ndio unakuanga wall. Because na wewe utakuja ufanye kitu inakaa ujinga. Sababu huyu mtu hata ni kama akubuki unapika, amekwambia nipe remote. Sasa unashangaa, yani mtu mzima na akili zake ametoa kitu alikuja kunisha remote yenye akifanya hivi atachukua. Unaona? Sasa hizo amekuita kwa nguvu. So umekuja umempatia remote but una click. Sasa yeye anaona sasa maybe amedharauliwa mahali. Sasa anaona hata wewe sasa umemdharau. Sasa unajua uje nikwambie hata wanaume wanaonanga wakiwa very tough kazini. Kwa nyumba waongeangi. Our bosses, are you serious? Sisemi bosi ya hapa, na sijasema hapa, hata si hapa. Wale wanaume wanaonanga wako very tough. You know, there's the bossy type. Yeah. Ile yenye sio bossy, ile boss ni anataka kila mtu huko ajue ni boss. Majority of those people who are very bossy, they are trying to achieve something they don't get somewhere. Mke amemkosesha heshima, amekosa kumpa heshima. So anajaribu kuifeel in na anaitisha na nguvu. Kwa sababu pale aongeangi. Mama akiongea na inama hivi. Now let me tell you, maybe talk to me. Mwanamke ni mtu very funny. You are one of them. Ukimuoa tu na ujaribu tu kubao kidogo, hautainua hiyo kichwa. Ni hivyo. Maintain you are. Be the man that you are. Let your masculinity, ndio kwa masculinity, it remain tu julikane. Umekoa hapa kuna mtu. Lakini ukianza kwa ile akiongea unafanya hivi. Utafanya hivi, ufanye hivi. Next time atapindua hiyo shingo iangalie huko. Women are like that. Don't give them a chance. Na mimi msione kama nachukia wanawake. Okay. But I'm defending. Tutapatana pale nyuma ya tent. Haina shida. Choma yote hapa. Goma kile. Alikuwa wewe. Ilibidi wanaume wapindue serikali wakasema kila mwanamke apewe mimba. Tuchukue hii serikali tushaachilia. Kwa sababu she was addressing people sitting on a man. Yes. So ikabidi warudishe who they are. They end now to make sure every woman is pregnant, including Wangua Makere. Go for labor. Mkitoka labor. And then she was pregnant, she was weak. So wakachukua serikali yao wakachukisha. So I'm just saying that si vizuri unamkosesha heshima. Let me tell you something about a man. Mwanaume ni kama samaki. Ikiwa ndani ya maji ile speed inaendanga na ile nguvu iko nayo, sababu iko ndani ya maji, irushe ndani ya maji, nje ya maji, it dies. Yes. So mwanaume wako anaweza kuwa ana walk, amevaa suti kabisa, lakini ulimuua kitambo kabisa. Because the strength of a man is the respect anapata kwa mke wake. Wewe ndio utamfanya akue. Unajua in a man there is a king and there is a boy. Which one do you want? There is a lion and there is a lamb. Sasa who are you addressing when you are talking? You kill that lion, nakwambia wewe na mwanaume. Hata ile destiny yake na ile strength yake na kile angepanga na aweze kuwa na maono makubwa umeyaua.
kwa sababu wewe ndio source ya strength. So wengine wako maskini tu just because of mdomo. Huyu mwanamke aanze kumheshimu. Amfidi vizuri, amheshimu na amwachilie atoke pale nje. Mtu anakupatia maono hujaifikiria. Lakini you have killed him. Naye mwanamke anapendanga tu kupendwa tu. Hiyo tu. Naye ukosa kumpenda. We don't ask for much. Akikosa kupendwa naye anakuwa bita. Kama sasa argument ni kila siku. A bitter person you can't even address. You can't even address. Hata kumwambia nisaidie hiyo kikombe basi. Argument imeanza hapo. Na kudemand vitu mingi sana. You demand everything. There's nothing you can do. Including your, yani wacha vitu zingine afanye afeel furaha kwamba amekufanyia, but don't demand for everything. Sasa wacha tukuje hapa. The root of everything, you know, family. Family kuna hawa watu wawili, you know, who are in that marriage. Tumegonga tukapata argument serious. Alafu baadaye pale mimi kama msichana sasa nikakaa chini nikaona nani kama mimi ndio nilikuwa shida. Si ndio? You go and say sorry. You know some men take time before vitu zirudi normal. And then this argument ilikuwa ime withdraw everything, the affection in the house, the highs in the house, the concerns, the caring, you know, and the bedroom matters. Zote zilikuwa zimekuwa withdrawn because of that argument. Now as Shiro, I want to bring back the mood. You know, I've already said sorry, but things are not coming back to normal. How am I going? Nisaidie. Yeah. How am I going to seduce him back to the normal life? Yeah, you need to do a serious seduction. A serious one. You borrow a leaf from Ruth. This one needs a pen. I need to write it. Ruth. Yeah. Ruth aliambiwa na Naomi, wewe ngoja tu aende alale, alafu uende ufungue tu ulale hapo. So huyu mtu lazima utafute kitu chenye unajua hapo utamuingiza box. Sasa lazima kitu ya kwanza pride iondoke. Ukuwe na humility. Hiyo forgiveness umetisha ikuwe from your heart. Then you look for a position now to attack. Yenye utahakikisha, unajua unakwanga mtu wako unakwanga unamjua huyu mtu kifutu fulani. Hapo lazima kuwe receptive. Then you may bring it as like a joke. Unaweza tumia mtoto. Then utapata tu kicheko imekuja. In fact, laughter is the key thing. Okay. Just bring laughter on. Yeah. Ukitafuta kanjia tu hakishe kicheko imeingia hapo. By the time mmalize hata kuwa nakumbuka. Then now kutoka hapo naweza mwambia, "Hey, hapana. This is our life. Yeah, I'm sorry. Let us bring it back." Yeah. Laughter is very key. Then communication. Ukiona argument inaenda mnakosana tu na maza wiki, kuna problem imekuwa ya communication. Then sex also is very key. Wakati watu wamekosana. And that is when you find ukipata lazima uambiwe. Sasa wewe utaileta aje? Lazima sasa wewe ukweli unaenda kuileta sasa. Uende useme leo sasa. Ni mimi. Sasa leo hapa. Nataka marathon. Yes, and you speak it. Na una behave like you want it. Okay. You dress for it. Haone kweli hapa. By the time ukimaliza atakuwa amesahau kabisa na hiyo kitu itakuwa gone. That's two things. You can use laughter, you can use that one. And unaweza tumia kama watoto. Unaweza withdraw. Sio withdraw na ukaanza kucheza na watoto huko nje. But that can through that children you bring the essence of children and see how you can bring back that. But usually laughter and hiyo ingine naona zitakuwa very good in marriage. Yes. Na kitu ingine argument mingi zile zinakuwa from externals. Demand kutoka kwa mama yako, demand kutoka kwa mama yake, demand huku. Sometimes these men tunawapatia wanabebeshwa sana maskini wani wanabeba kubeba. Yeah. You should defend him, as I said. Defend and protect what God has given you. Yeah. 7 are lining up for him. Jamani. 7, you are reminding us so well about the 7 more women who are lining up and they just want his name. And if they come for the name and they are serious than you, you'll be utabaki kwa line ya utabaki hapo kwa watu wa name.
Nitatoka kwa wife niende kwa name. Sasa kama wewe ni mtu wa makelele, unapiga kelele. Acha nikwambie mwanaume hapendi kelele. Ukimpigia kelele kitu ya kwanza umezima mpaka ofisi. Si umemzimia. Zote zimeisha. Sasa ukishampigia kelele hata akifika bedroom yeye anakuwa akaanza kulala. Hapo umeharibu. Ni kweli. Maybe saa hiyo hata umeleta chakula ukatupa kwa meza na ukaenda kukaa na huko. Mtu ni kukula tu hata juangi inatoka wapi. Nani ataikula? Sitabaki hapo. Health yake inaanza kuharibika. Labda anapata depression kutoka kwa wazazi, kuna kitu wana demand na wewe una demand. Si mtamuua. Yes. Tumempea burdens. Let us bring that king. Acha nikupatie a very good example. Watoto wadogo. Bwana upatane kwa barabara na kama mtoto kama Muhindi ama kama Arabu na kama mtoto kama Kikuyu. Kenye akajatoka boma iko na vitu sana. Na hapa kama Muhindi kasikuwa na nyumba iko na pesa sana. Lakini this mother always anamadress how great ako. Unaona? Na wewe kwa sababu ya zile vitu umekosa, unakaa kama baba yako. Umbo wewe. Kataanza kubehave kama kaumbo kanakaa hivi. So can we just try to address these people and speak greatness in them? Because words are life. The Bible says the power of life and death is in your tongue. So what are you speaking to them? Is it what are you telling him? Ukianza kumwambia wewe kazi yako ni malaya, ataendea. Si we create. Nimeileta. Yeah, we are gods. I'm attracting what I'm saying. Yeah. You create by your words. Yeah. Unamtuma huko, unataka hivyo, atawaendea. So let us be careful what we say. Na hizo vitu tukitengeneza hizo vitu zote, arguments zitapunguka na kutakuwa na amani. But make peace with your mother-in-law. Look for a way. Just go for a heart. Yes. Kuna kitu anaona kama unakula ya mtoto wake. Wacha ajue kuna kitu yake unakulanga vitu zako. Because hata yeye alikuwa na kwake. Kuna watu wana protect watoto wao sana. Na hakuna kitu anataka. Na anakutaka pale. Hakutaka kusikia umeenda. But she's jealous of what she doesn't understand. So just look for a way. Yes. Just mimi yetu iko kwa mzuri, lakini saa hii naweza kaa hivi napiga simu nasema leo speak. Yeah, I'll cook for you and bring food to your house. Wow. Ama yeye ananiambia tu leo hivyo same. Unaona? Unapata kuna hiyo na you feel it. Yeah, you feel it. Wow. That's so nice. Yeah. So and I think it's the best thing especially when a person knows how to avoid utoto vitu tudogo. Hizo peti. Hizo peti ndio mbaya kuliko zile kubwa. Hata zile kubwa haziongelewi sana. Haziongelewi na messages na simu za wenyewe. Tuachane na simu za wenyewe. Acha niseme, okay, simu ni yako, you are married. But why should you take that phone uipate na kitu yenye kita kucrash na utawahi trust huyo mtu tena? So nafaa kuachana nayo? Sisemi, okay, mimi siwezi kukuambia usiachane nayo, but I think you can avoid it. Ngumu? Ni ngumu? You want to read the messages? Kuona applications zenye ziko kwa simu. That's being petty. That's being petty. But because let me tell you, internet is very good. It can grow your business. It can grow you in so many ways, and it can also destroy you. But if you are petty, utatafuta tu ile kitu anaweza kuwa anafanya negative. So if you look at him as a king, hautaangalia application. So stop looking at that boy. He's not a boy anymore. He's a king. He's a king. A king cannot have a funny application. Then you pray for him. I hope they also pray for us. Unasikia? Now I'm just being serious. We pray for you, you pray for us. It is okay. Na sana watuombe sisi. Unasikia hiyo competition? Unajua wanasahau hawa watu. Wakishaanza business connection hapo. Yanachomoka tu kwa nyumba hata hajakunywa chai. Unamkumbusha basi amuombe kwanza kabla atoke. Yes. Anyway, thank you so much, Pal, for that. And now we know. We are informed. Yeah, it has been very nice. We've come to the end of this conversation. Say bye to your viewer. Okay. Okay. Thank you so much for your time. I really appreciate it. It was a good one. I just want to remind you that Start with Pal is a program that motivates, inspires, and mentors. And we also do team buildings. We are available for shows. We are available for meetings.
Yeah. and my contact will be given. But when you want to get on me on YouTube, it's Star with Pearl, and also Penny Pearl. With Penny Pearl is also YouTube. You can find maybe the shows that I've done in other TVs and other things that I do. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. So viewer, we've come to the end of this show. Still, we are here for the next time. I'm really looking forward to seeing you. And those comments, still, I want to see them. What do you want to say? Still, our social media handle, GBS TV Africa, our SMS line 21144. Keep them coming, what you have. Usifungie hapa. We are going still to read and see what are your concerns. So thank you so much. I've been your host, Shiro Wangige. Until next time, stay safe.